So I don't know how much you know about Sarajevo in Bosnia, but 25 years ago we had a war. It was a war for the independence. And this war and this post-war period is very important for as well as young artists, but also for more experienced artists, because it's the start from the new Bosnian film, the new Bosnian movie. Ну, не знаю, наскільки ви знайомі з Боснією та Сараєво, але це країна, яка 25 років тому пережила війну за незалежність. І це був такий великий досвід як для молодих режисерів, так і для вже старшого покоління, який давав їм тематику для майбутньої праці, для створення нового кіно. So the older generation, which I mean older generation, more experienced than we are, they were basically students when the war started. They studied at the academy. This is Dan Stanovic, Jasmila Žvanić and Aida Begić. And the first films were basically shaped on their experience and maybe also traumas which they went through the war. І режисер старшого покоління, вони були саме студентами, вчились в тій академії, коли почалась війна, і такий досвід він викував їх, він дав їм джерело для інформації, також залишив в травми, які потім вони використовували як те, що можна було користуватись матеріалом і знімати фільм. I was too young when the war started, but my generation is nowadays more dealing with the contemporary life in Bosnia. We're a country in transition from socialism to capitalism. This transition is never ending. We have very serious corruption, nationalism, dividedness, so state is divided. We have like kids going to one school, learning by two different school programs, two different languages, and so on. So we're quite a troubled country. Ну і саме Нермін, він належить до молодшого покоління, яке було зовсім ще, вони були дітьми, коли почалась війна, і досі в них є свої соціальні проблеми, перехідні проблеми, тому що це доволі проблемна країна в перехідному стані, яка переходить від соціалізму до капіталізму, і є свої якісь питання на вирішенні. Наприклад, діти зараз ходять до шкіл, в яких вони отримують освіту за двома різними програмами, за двома різними мовами. Our annual budget for films is 800,000 euros, which means it's for all projects, feature films, short films, documentaries, for pre-production, production and post-production. So regarding this, we end up with up to two films a year, or there are years where we do not produce any movies. Ну, є щорічна державна допомога, яка виділяється на виробництво кіно. Вона складає 800 тисяч євро у рік, і це все і на повнометражне кіно, і на короткометри, на документалки, і це враховує і продакшн, і постпродакшн, підготовчі якісь процеси, тому цього вистачає лише на 1-2 фільми за рік, або деякі роки вони взагалі не знімають жодного кіно. So most of directors, if they want to produce a film, they have to get some regional co-production. It means that you start to work with creation producers, and then you try to find another international producer, like I don't know, German producer or French producer, and then you apply to Euroimage, and that's the way how we basically fund every film. І щоб зняти фільм, досить часто місцевим продюсерам доводиться шукати співпродюсерів регіональних, там, наприклад, у Хорватії, коли вони вже знаходять партнерів у Хорватії, вони поступово знаходять більш впливових партнерів у Німеччині, у Франції, потім посилають фільми до мережі Євроімаж, і саме таким чином ці фільми знаходять своїх партнерів, своїх людей, які фінансують. Unfortunately, our politicians still don't recognize culture being important as it is. Our cinematography is very successful. As Natalia said in the beginning, we have an Oscar, Golden Bears. Very recently in February, Dan Stanovic won another silver beer in Berlin for his new film Death in Sarajevo. But unfortunately, beside all this success, we don't get enough funds. Our national museum was closed for 3 years. І, на жаль, політики досі відкладають фінансування культури на другий план, недостатньо виділяють кошти. Наприклад,
минулого року, недавно Національний музей, арт-галерея національна була закрита на 3 роки, тому що не було фінансування. Тим не менш, боснійські режисери, кінематографісти, вони виграють Оскар, вони виграють золотих ведмедів, як цього року на Берлінаре. Боснійський режисер з фільмом «Смерть у Сараєву» отримав гран-прі. But it's hard, but we don't use it as an excuse. We continue to work. Ну і звісно, це важко, але вони це не використовують як відмовку і все ж таки працюють далі. So I will show you now. It's a video work which I did in March, on the 1st March. That's the Independence Day of Bosnia and Herzegovina. Зараз ми подивимось коротку відеороботу, яка належить саме Нерміну. Він зняв її 1 березня, це День Незалежності Боснії та Герцеговини. And it was a theater performance where we invited our national team in sitting volleyball to perform, to play with the audience in the Museum of Contemporary Art. І саме це було знято під час театральної постановки, де їх запросили в музеї сучасного мистецтва, щоб ця постановка була поставлена і вона відбувалася у взаємодії з глядачами. The men you will see, the volleyball players, most of them were wounded during the war, or they were kids and were wounded as civilians. І в постановці задіяні гравці волейболу, і це переважно ці гравці вони були поранені під час війни, або є люди, які були ще дітьми, коли була війна, і вони також були поранені як цивільні. They're dominating the sport for last 10 years. They're defending gold from the Paralympic Games in London. They won the EU Championship 7 times in a row, the World Championship 3 times in a row. Ну і саме ця команда волейбольна паралімпійська, вони дуже відомі, вони дуже сильні, вони останні 10 років займають найвищі позиції, вони 7 разів перемагали у світовому конкурсі, у світових змаганнях і 7 разів перемагали у європейських змаганнях. And I wanted to work with them because what they achieve is more than sport. It's on a symbolic level, it's very important because these people were fighting for a state during war and now they're fighting for the state through sports, which helps them to overcome their trauma. Unfortunately, our society ignores their success. It's mostly because they're I don't know, people don't want to accept them that they have disabilities because after a war you will have people with disability, you will have people with trauma. And it's a constant reminder of what happened 25 years ago. І чому саме Нермін хотів показати досвід цих людей, тому що це такий символ, це особистий досвід того, як люди свого часу оборювали свою державу у війні, тепер вони борються за свою державу у спорті. І тим не менш, вони дуже сильні, вони переживають свої травми через цей спорт, намагаються їх перейти якось. Але в суспільстві їх дуже погано сприймають, трошки виключають з суспільного процесу. And at the beginning of a video, you will see a short quotation from Artaud. Artaud was a French philosopher, playwright, actor. He was at this movement of surrealism, and he was very important he was a kind of avant-garde in theater. And there's I will just briefly read to you a short quotation of what he said. Artaud was trying to find a connection between artists, actors, and athletes. That's why we call it atleti srca. It means athletes by heart. So he said, what the athlete depends upon in running is what the actor depends upon in shouting a passionate curse, but the actor's curse is altogether interior. All the tricks of wrestling, boxing, the 100-yard jump, and so on finds analog organic base in the movement of passion. They have the same physical points of support. What Artaud means is that actors and both athletes need to find an inner strength to express their emotions.
The Sarajevo Film Festival was founded during the war, during the siege of Sarajevo. І кінофестиваль Сараєво був заснований під час війни, коли місто було в облозі. Sarajevo was under siege for 5 years, under constant shelling, and a famous theater director, Haris Pashovic, was on the head of the International Theater Festival MES, and one day he decided to create a film festival during the war. Місто знаходилось в облозі 5 років, його постійно обстрілювали, і якось голова міжнародного театрального фестивалю Харіс Пашович, він вирішив, що хоче заснувати такий самий кінофестиваль. So he wrote a letter to all directors which were producing work Europe-wide, and he invited Werner Herzog and other directors to send their work, which they all did. Тож він написав листи багатьом режисерам, які працювали по всій Європі, попросив їх надіслати свої фільми для участі в фестивалі, і вони так зробили. Vanessa Redgrave, Susan Sontag, Annie Leibovitz, and a number of acclaimed international artists came at some point in Sarajevo. Ну і багато відомих міжнародних митців, артистів приїхали в Сараєво, серед них Vanessa Sontag, Annie Leibovitz. And the press, the international press, started to ask, but why do you make a festival during the war? And he then answered, why do you make war during the festival? Ну, міжнародна преса питала, чому ви влаштовуєте фестиваль під час війни? А він відповідав, а навіщо влаштовувати війну під час фестивалю? And then, when the festival was opened, he wrote like a letter, which was like the letter of opening of the festival. And he said, why the citizens of Sarajevo and filmmakers from all around the world understand the need for film. It's perhaps better than others, simply because we feel strongly that art is a basic human need, as well as food, sex, sleep. To be in constant proximity of that means the strongest desire for love. To be unfree is the reason why we understand the need for freedom. І коли фестиваль відкрився, він написав такий відкритий лист, в якому він писав наступне. Чому жителі, мешканці Сараєва та митці Сараєва і Боснії, напевно, краще інших розуміють потребу у мистецтві та у фестивалі? Напевно, тому що це така ж базова людська потреба, як сон, їжа, секс. І коли ти не вільний, то ти краще розумієш, наскільки важливо бути вільним. The festival was a great success. After that, Susan Sontag came to Sarajevo and directed a theater show, Waiting for Godot. І коли фестиваль був дуже успішним, коли він закінчився, то Сюзан Зонтак приїхала до Сараєва і вона режисувала постановку п'єси в очікуванні Годо. And basically, as you can imagine, there was no water and electricity, so they produced the show under the candles. Ну, як зрозуміло, не було ні води, ні струму, тому доводилось просто ставити п'єсу при освітленні свічок. I don't know if you know the play Waiting for Godot, if you play chess. В очікуванні Годо. Знаєте, чули п'єсу? Well, I think it was maybe it's one of the most strongest shows because this constant waiting for something or someone to come and help you in a way was a metaphor for what Bosnia and Sarajevo were going through. Ну і напевно саме постановка цієї п'єси вона була найбільш влучною в той час, тому що тема постійного очікування якоїсь допомоги з боку, що хтось прийде допоможе тобі, це те, що переживало Сараєво під час війни. And that's what I was basically want to talk today by presenting this different works is this what we call art which is very much engaged into society. Ну, в принципі, концепція сьогоднішньої зустрічі, ідея була в тому, щоб показати, наскільки важлива робота художників митців для суспільства і як творчість і мистецтво, воно взаємопов'язане з суспільством, з його життям.
And in general, how did the experience of Maidan shape you all? І в цілому, як досвід Майдану нас викував. I mean, if you don't want to talk, you don't you're asking, так. Він питає, як саме, може хтось хоче поділитися досвідом, як Майдан вплинув на вас, як на особистостей, та як на художників. Yeah? How did you choose the way in which you will perform your works? The genre, the theme? I start from the theme, and then I decide for the media. For example, I did something which is called a theater show by Heinrich von Kleist. It's called Michael Kohlhaas, and the theme was rebellion. So when I read the novel, I decided to do a theater show, and it was partly motivated by Maidan and partly by our own, unfortunately, revolution, which was very brief and unsuccessful. So 2 years ago, we also had a kind of revolution in Sarajevo and other cities. People were angry and they started to protest, and it turned violent, and even we burned down our presidency. But unfortunately, at one point there was no leader behind it, no idea, but only people being very angry and disappointed. So basically we didn't change anything. But the Maidan revolution, as you call it and refer to it, was a kind of inspiration for us too. But at this point we had more complex problems than you, because we're a divided state. So a part of state wanted the revolution, another part didn't want to have the revolution, and it's very easy. Actually, the same. I mean, it's not so easy to compare, but in one point, yes. And how the government basically stopped it is by saying, if you continue, you will have war. So then I thought it was something which I would like to do a show about, and I did this theater show. Michael Kohlhaas. There is also a very recent movie, a French movie about him. He was a real rebellion from German guy in the mid-century. He was trading horses, and the state took horses from him. And he wanted the horses back, but they didn't want him to give the horses back. So he basically set the state on fire just of the quest of having the right and fighting for the right cause. Я думаю, я так коротко передам тим, кому потрібен переклад, що питання було, чому саме такий жанр і таку інтерпретацію своєї творчості обрав Нермін, і він казав, що спочатку він намагався працювати в кіно, правильно? Він обрав, what was the name of the play, of the book? Michael Kohlhaas. Michael Kohlhaas. The Rebel. The name, it's written by Heinrich von Kleist. Назва книги Михайло Колхас «Повстанець», написана Генріхом Клайстом, і ця книга розповідає про чоловіка, який мав коней в Німеччині, продавав коней в Німеччині у середні віки, і держава просто взяла і забрала цих коней в нього, і він такий почав власний протест проти держави, and he burned. Yeah, he declared war to the state. And he basically went to the war to the state to get his right. І він оголосив таку війну в державі, щоб просто показати, що в нього є права і їх не можна обмежувати. І він хотів, Нермін спочатку хотів це екранізувати, але команда не підтримувала цю ідею, це виглядало дуже якось експериментально, тому він перейшов більше до формату театру. І що його саме надихало, це в них в осені 5 років назад майже відбулася революція, але вона була коротка і вдала. І люди були дуже обурені, вони були незадоволені соціальними стандартами, цим перехідним періодом в країні, і дійшли до того, що були спалені кілька урядових будівель, в тому числі і президентський палац.
але не було лідера, який би це очолив, тому це якось так загуло. І плюс частина країн не хотіла цієї революції, друга частина не хотіла, тому не вдалося організувати революцію. Але для них був дуже таким надихаючим зразком у той час Майдану. And it was important for us to discuss this responsibility when you are going towards a revolution, that it will become violent, and are you or as an individual ready to take the responsibility for either leading people or being a part of it? Ну і говорячи на тему революції, просто Нермін хотів поговорити про те, що треба усвідомити, що рано чи пізно революція, що вона буде вдалою, вона стане на якийсь момент жорстокою, і чи ми готові, як молоде покоління, брати на себе цю відповідальність і вести цю